Nie, jeszcze raz. Witajcie hopheadki i hopheadzi. Dotarliśmy do Frankfurtu, gdzie razem z Bartkiem będziemy szukać piwnych miejsc, rozmawiać z ludźmi zaangażowanymi w piwną kulturę, szukać ciekawego jedzenia, a też oczywiście ważyć piwo. Damn girl, don't hurt him. Don't hurt him. Damn girl, don't hurt him. Don't, you gonna work him. Damn girl, don't hurt him. Don't hurt him. Damn girl, don't hurt him. Don't, you gonna work him. Let it percolate. 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 Get this, run things, what it is, let it percolate. Get this, run things, what it is, let it percolate. Get this, run things, what it is, let it percolate. Get this, run things, what it is, let it percolate. Hopheads on the road. Dotarliśmy do Michelstadt, jest ze mną Alex Himburg, założyciel Braukunstkeller, czyli piwnej Beer, Kunst, sztuka, art. Keller, czyli piwnicy, czyli piwnej, artystycznej piwnicy. Alex, could you introduce your project to Polish Beer Geeks? Yeah, hi, I'm Alex. I am Braukunstkeller. I started brewing at Braukunstkeller 2.5 years ago, but my brewing history belongs back to the year 2002. 2002 I was going to learn brewing in a big industrial brewery in Frankfurt, and in this time, after that time, I decided not to work in an industrial brewery anymore, and I started making my own beer. I started brewing at home, brewing in my own cellar. That's why it's called Braukunstkeller. Yeah, and after 10 years I am here now, and I'm making a lot of very, very hoppy beers. Maybe the most hoppiest beers in Germany. Yeah, I was born in Berlin. Then I moved here to Odenwald. Maybe I'm the only man from Berlin who's going away. Everyone is going to Berlin. No, I'm going to Odenwald to brew beer. We have really, really nice water here in Odenwald. Odenwald, it's a forest 1 hour south of Frankfurt, and the city in Odenwald is called Michelstadt, and we have very nice water, very good surroundings. Come here and visit Michelstadt maybe. When I pull up to the club, all the stars be like, can I be like, girl, you know this who I am. See, I get in love with strictly y'all. All I do is fuck with her and I get them draws. And I don't need no help, I got it down pat. Daddy Pay was born to fun, now you can't down that. I'm a forever man around the town. That's why they call me Teddy Pendergrass. I be like, oh, see ya, let mama be up the pain, but it's your pain. I'm feeling your body, I'm hoping you feel the same. Dotarliśmy do Heidelbergu, gdzie jesteśmy właśnie na zamku, gdzie w piwnicach są największe beczki na świecie. Musimy się jakoś zainspirować przed naszym projektem barrel agingu, a to chyba najlepsze miejsce. Elektorzy tutaj na zamku w Heidelbergu umieli się dobrze bawić. Wyścig na największe beczki trwał kilka lat, a największa z nich taka, którą przed chwilą widzieliśmy, ma 228 000 litrów czerwonego wina, ale słuchajcie, może zalejemy to po prostu piwem. Jesteśmy na warzelni. W tej chwili trwa filtracja, więc mamy krótką chwilę, żeby zdradzić Wam parę szczegółów na temat piwa, które ważymy.
Chcemy uważać coś, co będzie Wam towarzyszyło w letnie, upalne dni, będzie bardzo pijalne i orzeźwiające, a więcej szczegółów o recepturze może opowie Wam Alex. Alex, could you say something about idea for our beer and more details? So, the beer we are going to brew today is brewed with a lot of amounts of Hüllmelon, melon hops, and with Polish Junga hops. I have never tried before, but I heard a lot of from Mikael that is very good. We have a lot of different malts in this beer. I think it's Pilsner malt for sure, Vienna malt, Munich malt. We have wheat, acidulated malt, and Kara Pils also. Yeah. And wheat beer, yeah. Yeah, wheat malt. So a lot of different hops for a pale beer, but the color looks really good now. The beer will be very hoppy and very intense aroma from the melon hops, and has a nice fruity character of honey melon, a little bit of citrus, a nice bitterness from the Lunga hops, and at all we will have 5.2% alcohol, I guess. Yeah, and it's a refreshing beer for summer, perfect. Znajdujemy się teraz w 300-letnich piwnicach browaru Michelstadt, w których na każdym kroku widać historię. Jest tutaj 5 generacji systemów chłodzenia. W każdym miejscu na podłodze widać zbiorniki, które były tutaj poustawiane. Obecnie Alex ma plany, żeby przywrócić tym piwnicom życie i znowu zacząć tutaj leżakować i fermentować piwo. Alex, could you say a few words about history of this cellar and your plan for the future? Yeah, of course. Well, the story of the brewery Michelstädter Brauerei started 300 years ago. And 300 years ago, the Michelstädter Brewery was a brew pub. And this brew pub was pretty good running, excellent beer. Everyone wanted to drink this beer, and so they decided they need more space in the city where the brew pub was. They didn't have any space left, so they decided to build a cellar outside of the city. And this is where we are now here. This cellar is 300 years old. It was built to bring in the wooden barrels with the beers and to storage them. And 80 years ago, they built the brewery that you have seen on top of the cellar. So 300-year-old cellar and 80-year-old brewery. And now we have since 2.5 years the modern craft beer here making. And I want to make a lot out of this space here. It's a beautiful cellar. Maybe you can see some pictures of this old cellar, how it looks now, but wait 2 years and then you can see it again maybe. Jest to świetny i piękny przykład, jak można połączyć piwną tradycję i historię z piwną rewolucją i ważeniem nowofalowych piw. Wróciliśmy do Gdańska bogatsi o nowych znajomych, nowe doświadczenia, a także już z uważonym piwem, które zostało w dobrych rękach, które wróci do nas w lipcu. Tak, to było jedno z ciekawszych doświadczeń na naszych piwnych szlakach, na naszych piwnych podróżach. Tego piwa będziecie mogli spróbować 11 lipca w czasie Gdynia Design Days na naszym latającym stoisku, w naszym latającym multitapie. Odwiedzi nas też Alex, będzie piwo, będzie mnóstwo niespodzianek, czekamy na Was. Myślę, że będzie dobra zabawa.
Cześć!